Okay, Assalamualaikum and good afternoon guys. Boleh dengar ke? Waalaikumsalam, boleh dengar sir? Boleh dengar ke tak boleh dengar? Boleh sir, boleh. Boleh sir. Guys, boleh dengar suara saya? Boleh. Oh, okay. Sekejap Saya dah upload ke notes e-learning. Okay. Okay, regarding this topic 3, nanti saya update dia punya muka depan ni sebab saya cari saya punya PowerPoint tu tak jumpa lah. So saya tak boleh nak adjust dulu. So saya upload dulu yang untuk kombi. Kombi tu digital electronic sebenarnya. Okay, so for this topic 3, you'll be introduced into the usage of the software, of a software which is known as Quarters 2 software. Okay, so this software is a very good software. You can find it bila you dah install ni lah Quarters 2 9.1 web edition. I have already shared the link for the download here. So please download and install it to your personal computer or for your laptops. Okay, so we will go through the slides. So Quarters 2 is a sophisticated CAD system used for designing circuits that are implemented by using FPGA devices. So the design entry is in two methods, either using schematic capture and writing Verilog codes. Okay, so ada dua cara penggunaan, sama ada nak menggunakan schematic capture ataupun menggunakan Verilog code. As well as a combination of the two. So kita boleh combine, nak gunakan dua-dua dalam satu file pun tak ada masalah. Okay, so we look into the first one lah, the schematic capture lah. So next are the steps of designing a circuit using schematic capture method. Okay, so buka you punya Quarters. So once you open your Quarters 2 software, then this interface of the software will pop up something like this, and then this is the what we call it, the introduction page ni. You just cancelkan dia lah. Okay, and then wait for the software to be fully loaded, and then just cancel out everything which comes out on your screen. Okay, so this is basically the interface of the software of Quarters 2. Okay, you should have it with your computer lah. So kalau you tak dapat macam saya ni, beritahu saya, nanti saya tolong you untuk dapatkan. Okay, alright, and then first of all, we go to our desktop here. I want you to create a folder. So name it as Quarters 2 also. Quarters 2 files. Okay, so you'll be saving all your works here lah. So saya akan save semua kerja saya dekat dalam ni. So this will help you in making sure that you can find all your save work easily lah. Kalau tak, nanti you nak cari, nak cari dia tu susah. Tak share dia, kalau defaultly it will save in a Altera folder. So nak cari nanti leceh. So I would recommend that you create a folder just like I did lah. Okay, Quarters 2 files.
Okay, so you open the software and then it asks you to click on a new project wizard. Okay, so click file and then click on new project wizard. So the new project wizard introduction windows will pop out dekat sini. It will list down the things that we will do on this project wizard. Apa yang kita akan buat dalam project wizard ni? Okay, project name and directory, name of the top level design entity, project files and libraries, target device families and target family, yes, and then the EDA tool setting. And then click on next, you will come to the name of the directory, working directory and the name of the project. So dekat sini, kita klik these three buttons here. Okay, and then directkan kepada folder quarters 2 file tadi. Okay, make sure quarters 2 file is selected and then open. So dekat sini dia akan jadi C user my name desktop quarters 2 file. So this is the working directory, means that all my works will be shared and will be stored here. Okay, so what is the name of the project? So sini kita tengok dia namakan sebagai, okay, nama dia. So samalah, saya pun buat saya punya nama lah. So nama Izwan first circuit. Okay. Sekejap. Oh tak ada lah, Izwan je dulu. Nanti baru kita pakai yang nombor-nombor ni. Okay, so note that whenever you write down the name of this project, the top level design entity also will follow the same name. So let it be, biar je. Tak apa, kita memang nak dia jadi top level entity. Top level entity means dia adalah the main program. Okay, the main file. So just let them be. And then you click on next, you will go to the add file. So obviously there are no files yet for us to add. Sebab ini baru first time kita pakai dan kita takkan add apa-apa. So just ignore, click on next. You will go to this family and device setting. So we are not using any DE2 board sebab this software basically comes with a board. Ada FPGA board, tapi sebab kita buat online, so kita tak akan pakai board lah. It means that kita hanya akan pakai manually punya, kita akan pakai software, simulation software sahaja. But normally kita akan pilih family to Cyclone 2. Okay. And then normally yang nombor ni dia akan bersepah tau. Kita nak pilih devices ni, you click on the user input output ni. User IO ni you click dan bagi dia ascending, menaik. So from 85, 89 up until 622. Okay, just click dekat sini je. Dia boleh, minat kita sortkan dia lah. Kalau kita sort nama, sort core, so dia akan apalah. Okay, dia normally dia akan bersepah. But for us to choose our device which are available for Cyclone 2 ni, click user IO and then you choose the first one with the value of user IO 475 in the ascending punya terms lah. So 85 dia naik sampai 622. The first one with the value of 475, so that is the device yang kita nak pakai. Okay, so anyhow nanti along the assessment bila you buat, kalau you lupa just watch back this video lah, saya bagi tahu macam mana. Okay, click on next and then the EDA tools, there are none, we are not using anything, just use the software, so ignore, click on next again, then the summary page will pop out. Summary page will tell us what have we done lah. Where the project directory is quarters 2 file tadi. Project name dengan top level design entity sama, iaitu nama yang saya namakan. And then the family name is Cyclone 2 and the devices, and this device yang kita pakai yang bawah ni lah. Okay, there are no EDA tools and this is the operating condition which is defaultly set by the software lah. Okay, and then click on finish. So now you notice that at here the project navigator section here you have your family type and family device, Cyclone 2 and the device 72C6, and then this is your file. Okay, yang you nak design tu lah. Your, what we call it, your folder tadi yang you save dekat dalam sini. Quarters 2 file. Okay, dah ada Izwan.
Nampak? Okay. And then we'll move on to the next part where we will be start to design the a simple circuit tu lah. So how do you do them? Just go to file, click on new ataupun you hover your mouse here dekat gambar file putih ni. Click on new. Okay, you will have a lot of selection here, design files, memory files, verification and other files. So now we are at the design stage. So on the design file, you click for block diagram and schematic. Okay, sebab now we are learning on how to do in terms of the schematic capture. So kita buat schematic dululah. So click on block diagram and schematic file and then click on OK. And then a surface like a breadboard or strip board ni lah. Dia akan appear on your software. Okay, so means that now we can manage our what we call it, manage our arrangement of our circuit here lah. Okay, but first of all, we have to make sure that we save our file. This one, block1.bdf. Okay, so click on file and then click on save project. File, save as. Okay, save as. And then in the same folder lah, quarters 2 file ni biar je. So name it as is1 as well. Name it as your name. But the type should be .bdf lah, block diagram or schematic file. So click on save. The name on top of this folder here, this tab here will become my name. There, is1.bdf. So means that now if you click on this project navigator punya section ni, ada hierarchy, ada files. So files ni ada is1.bdf, which is this one lah, yang block diagram and block diagram punya file. Okay, so go back to hierarchy untuk tengok kita punya ni, kita punya susunan of our ni lah folder. And then we can start designing our circuit. So if you notice on this part here, kita ada selection bar where you have the symbols of this one. Kalau you hover ni, nama dia symbol tool, gambar AND gate. Okay, so you click on it, then the symbol library windows will pop out. So libraries ni ada extendkan dia, goes to primitive. Under primitives ada logic, click on logic, so you akan dapat gate yang ada lah. So N12 maksudnya N12 input, N2 2 input, NAND 12 NAND 12 ya lah. Okay, NAND 2. Kalau O ada O2, O6, O8, macam-macam lah. So you boleh pilih. Now according to the diagram, it will be using 2 input AND gates, 1 2 input OR gate, 1 NOT gate. Okay, so AND gate 2 input 2. So klik So klik tadi AND ni, dia akan display kat sini. Dia akan tunjuklah gambar dia. Okay, so kita nak pakai yang ni, klik on OK. And then dia akan ada dekat sini. So you just klik je dekat mana you nak letak. Lepas tu satu lagi dekat bawah. And then kalau nak cancel, klik kanan, cancel ataupun tekan escape lah. Okay, so saya perlukan 2 sahaja. Buka balik, cari O, 2 input, which is somewhere there. Lepas tu saya tekan cancel. And then last one, NOT gate. So go for NOT. Okay, that one. Click on that one and then place there somewhere and then cancel. So you dah dapat 1, 2, 3, 4. Okay, you have all 4 gates. Now gate NOT ni dia rotate kan. So you just click on this NOT gate and then click on right click, you boleh rotate ni flip vertical, rotate by degrees, naikkan 90 darjah. Okay, so dia akan naik macam tu. Ataupun R tak boleh.
Saya lupa lah nak rotate. Kalau nak pakai ni macam mana, tapi tak apalah. Just klik kanan, go to rotation by degrees. Tukarlah nak berapa darjah, nanti dia boleh ikutlah berapa banyak yang you pusing. And then make the connection. The second end will be obtain the input from this NOT gate, and then the input pin, these two pin input. This is output, this is input as well. Okay, so maksudnya kita drag sikit lah. So, just point dekat ujung connection, then tarik dia ke bawah. Then lepaskan. Okay, and then ini kita tarik, kita lepaskan somewhere there lah. Ini pun sama, tarik, lepaskan somewhere there. And then ini akan datang daripada macam tu. So boleh adjust lah ni, nak panjang mana. Hai. Kenapa dia tak boleh select kan? Saya delete dululah. Saya tak tahu kenapa saya tak boleh nak select ni. Okay. Okay, so bolehlah tarik. Jangan terlalu panjang lah tarik, nanti dia ni. Kenapa dia ke bawah ni? Aduh. Okay, just pull. Okay, alright, macam tu. Okay, and then this AND gate will be the input for this OR gate. So just tarik. Okay, so there you have your connection. Dan ini pun ada satu keluar ke sana, dan sini pun ada satu keluar ke bawah. Okay, so you have your connection of these gates lah. And then you have ni ada 1, 2, 3 input pin, 1 output input out. So yang tu, that one you still go to the symbol tool, but you cari dia dekat pin. Okay, tadi dekat logic, kecilkan logic, buka pin, ada BIDIR, bidir, ada input, ada output. So this input adalah yang kita nak pakai dekat 3 ni. So 1, 2, 3. And then satu output kita gunakan untuk output daripada OR gate ni tadi. So there you go. You have your input. So tarik, make sure dia connected dengan input punya line tadi. And then this one as well. Sama lah. Okay. So you can rearrange them. Okay, ni output. So now we have our circuit lah, which is something like this. This is a 2-to-1 mark sebenarnya. Okay, now change the name of the pin. Complete, and then what do I? Okay. So once you dah done, tapi pin name dia ni pelik-pelik, so kita namakan dia ni input lah. This is as A. Okay, so double click di B. Ini adalah selector, so S. Ini adalah output, saya nak tanda dia sebagai F. Okay, so A, B, S, F. F output, A dengan B input, S adalah selector. Okay, save your work. And then once done, kita nak buat dia punya save your project, complete schematic as follow, processing start analysis. Okay, now you click on processing, start
and then analyze and synthesis, ataupun you boleh klik dekat atas ni this one. Okay, start compilation. So dia akan start compile, means that whatever happens here is the software will compile your circuit, which is this circuit. Dia akan check for errors or anything which are not correct. Mana yang salah dan apa semua dia akan detect lah. So as you can see dekat bawah ni dia belum habis lagi. Dia masih lagi nampak, dia masih lagi synthesis, masih lagi checking. Okay, once this quarters 2 punya windows pop out stating that the full compilation was successful with 4 warnings, and then it is okay. Warning it is okay, just click on okay. Kita boleh tengok dekat bawah ni lah. This is all the things that dia buat tadi masa compile. Warning sini ada 3, but normally warning ni kita boleh ignore dululah, as long as there are no errors. Tak ada warna merah, then okay lah. Okay, and then means that this connection is correct. Then kita boleh tengok circuit kita buat ni macam mana. You go to tools, click on netlist viewer, click on RTL viewer. So RTL, okay, save yes dulu. Kita akan dapat circuit yang equivalent kepada kita punya circuit ni tadi. Okay, so this is what we have done. Ini apa yang software tu baca. So software tu baca sekarang AND gate pertama ni B dengan selector bar, yang ni A dengan selector. Okay, so betul lah, samalah dengan ini sebenarnya, cuma dia terbalikkan kedudukan sahaja. Okay, so that is good. And then we move on to the simulation punya part. Kita nak dapatkan kita punya output. Okay, so how do we get our output? Tadi kita dah dapat sampai sini, kita punya ni dah siap. Sekarang click on this new file again, but now not under design. We go to the verification and debugging file. Click on the vector waveform file. So click on OK, OK again, then vector waveform ni akan keluar .vwf. Save dululah file, save as, make sure save nama file yang sama, means that nama dia is one lah. So save. So we are done dekat sini. Now this circuit is basically a 2-to-1 marks. So what do we have to do dekat vector waveform file ni adalah kita nak dapatkan dia punya output berdasarkan dia punya input. So what do we have to do? We have to go for 2-to-1 marks truth table. Okay, so truth table ni adalah dia punya image tak? Basically ni lah 2-to-1. Bila selector 0, output 0 akan high. Bila selector 1, output 1 akan jadi high. Okay, tapi kita buat yang ini, bukan ini. If else then in the very long. Bukan lah, sekejap 2-to-1 marks ni ada dalam notasi, tapi tu lah saya malas nak buka. Kita tengok sini je lah. Boleh lah ini 2-to-1 marks yang ni. Okay, so selector 0 output akan jadi I0, selector 1 output akan jadi I1. So in case of our circuit, alright, so for our circuit, I0 is A, I1 is B lah. Okay, this is A, this is B, this is S. Okay, output saya letak F, dia pakai Y. So sama, lebih kurang lah, just ubah dia punya ni je. So at this vector waveform file, what we have to do is we have to make sure we supply dia punya input, dan kita nak dapatkan output berdasarkan kepada circuit ni dan juga input yang kita buat. So first what we have to do, we have to get all the input and output pins ni, A, B, S dan F ke dalam
sini. So how do you do it? Okay, go to edit and then click on insert and then click on insert node or bus. So dekat sini buat tak tahu, klik on node finder. So dekat pins all pilih pins all lah, betul. Make sure klik pins all. Biasanya dia ada dekat tempat lain, dekat unassigned, kadang-kadang dekat assign, kadang-kadang dekat input je, so you takkan jumpa semua. Okay, so click on pins all and then click on list. Bila you klik list je, dekat notes found dia cari, dia jumpa A, B, F, S. So semua ni, what do we have to do? Highlight all of them and then click on this copy to selected node list, masukkan ke sini. So dia akan masuk, dia pergi sini A, B, F, S. So semua dah masuk, click on OK and then OK again, dia akan appear dekat sini. A, B, F, S. Where A, B and S semuanya dekat line kosong. Okay, but F ni dia tanda pangkah-pangkah, maksudnya dia unknown sebab dia output. So kita nak letak output kat bawah lah. So output, okay, you highlight dia. Okay, highlight output, you drag dia ke bawah. So A, B, selector, output. Okay, so that is the first thing you have to do, masukkan node dia. Second thing, goes to assignment, click on setting, and then dekat sini akan keluar, okay, this setting for our project ni. Click on simulator setting, make sure that the simulation mode selected to functional. Nanti saya bagi tahu apa beza functional dengan timing. Sekarang select dulu functional. Click on OK. Okay, now from the truth table sebenarnya kita ada 1, 2, ada 2 saja, tapi saya nak buat 4 lah supaya kita dapat buktikan dia punya macam mana nak dapat truth table yang elok ni. Selector 0, selector 1. So this is apa? Selector 2 to 1. Okay, inilah kita tengok. Okay, so ini dia punya truth table. Kalau ikutkan sini, kita ada 4 possibilities. Bila selector 0 ada 2, bila selector 1 ada 2. Kenapa yang ni tak ada? Sekejap Alah, tak ada lah. Tak boleh pakai, kosong punya dalam. This is 4 to 2, 4 to 1. Okey lah, kita tengok yang ni. 4 to 1 marks So we have 4 possibilities, which is okay, when selector 0 and D00, D10. Selector 0, D00, D11. So kita tengok yang mana satu akan jadi output. Bila selector 1, 10, yang mana jadi output. Selector 1 lagi, bila 11, mana yang jadi output. Okay, so now we know there are 4 possibilities. Mana tadi? Okay, 1, 2, 3, 4. Then kita setkan kita punya end time. So end time, this is important sebab kalau you tengok sekarang, you punya ini kalau you zoom out kan, kalau nak zoom out tu just use your mouse lah, pakai mouse, you boleh scroll you punya mouse tu. Okay, so memang nilai dia sangat besar lah, sampai berapa ni, 990,
nanosecond. So kita tak nak terlampau panjang. So kita set dia punya end time. We have to set to a certain amount that where we want the simulation to stop lah. So click on edit, click on end time. So dekat sini kita set dia kepada 40 microsecond ke nanosecond lah. Okay, 40 nanosecond. So sekarang dekat sini kita dapat 0 pico, 10 nano, 20 nano, 30 nano, 40 nano. Tambah sikit lah, bagi jadi 50 supaya ada lebih satu slot. Okay, so sekarang kita nampak kosong sampai 50. Tapi bila dia tak full screen, klik kanan, zoom, fit in window. So kita nampak 0 until 50 nano. Yang ni boleh delete lah line kuning ni, delete dulu. Okay, so we have already set. Now the truth table, asyik buka yang itu je. Okay, so selector ke atas. Okay, saya letak selector ke atas lah. So selector A, B, F. So we have to assume that A is D0, B is D1, Y is F. Selector is okay lah. Okay, so kita ikut je dia punya susunan ni. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. So selector 0, 0, 0. Saya retest dululah. Okay, so untuk 0 sampai 10 nano, kita nak semua 0, 0, 0. 10 nano ke 20 nano, 0, 0, 1. So D1, which is B, akan jadi 1. So macam mana you nak jadikan dia 1? Susah lah pula saya nak tunjuk kat you ni. Tak apa. Okay. So 10 ke 20 ni saya nak jadikan 001. So saya highlightkan daripada 10 nano sampai 20 nano. Make sure it is blue highlighted. And then click on ni, forcing high. Kita jadikan dia 1. So now this is 0, 0, 0. This is 0, 0, 1. 20 ke 30, it should be 1, 1, 0 and then 1, 1, 1. So this will be 1, 1. So ni jadikan dia 0, 1. Ini pun jadikan dia 1. Dari 20 ke 30 nano. And then last sekali 1, 1, 1. You boleh highlight semua pun boleh serentak. Okay, 3, 3, 1. Okay, so this is 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. So samalah dengan table dia tadi. Apa kena? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Output ni biar. Output F, just let it be like this. Kita tak nak ubah apa-apa, biar dia sendiri analyze from this circuit. Dia analyze input dia ni berdasarkan kepada input yang kita dah buat. Lepas tu kita simulatekan, dia akan dapat output ni secara simulation lah. Bukan kita yang buat. Kita hanya setkan dia punya input saja. So from 40 to 50 ni ignore lah. Maksudnya dia dah habis satu cycle. Kalau you nak tambah lagi satu cycle, boleh lah. Okay, contoh saya nak tambah lah kan. So saya buat end time dia saya habis kat 80. Saya zoom, fit to window. So saya nampak sama kan. 000, lama. Saya copy je lah. Tak boleh lah 001. So jadikan dia 1. Yang ni saya inversekan. Yang ni saya highkan. Okay. So dia ulang lah. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. So 2 kali dia buat. So boleh je, tak ada masalah. You boleh ubah. Okay, and then save. Lepas tu dia suruh buat functional generate simulation netlist and then simulate. Okay, so we go to processing, click on generate functional simulation netlist. Make sure semua dah save So dekat is1 ni pun you dah save, dekat vector waveform pun you dah save.
and then click on generate simulation netlist tadi. Saya buat lagi sekali, dia akan keluar kata dia dah buat successful, okay, and then simulate, process, start compilation or this kamu ni start simulation. So processing, start simulation. Okay, yang tadi masa kita buat mula-mula di circuit, kita tekan compilation. Once dah dapat kita punya waveform, kita klik on this blue button, start simulation. Dia akan simulate, klik on OK. Okay, notice that sekarang you punya output akan jadi, nampak dia akan jadi bukan pangkah-pangkah lagi. Tadi F dia semua pangkah. Once you dah simulate, dia akan jadi ada output. Bukan kita yang buat ni, compiler yang buat, software yang buat. So then we check, betul tak? Mana? Okay, we check the output. Okay, kali ni saya detach lah supaya boleh nampak besar. Okay, whenever selector 0, A and B 0, selector 0, D0, 0, D1, 0, output is Y0. Okay, so betul. Bila 0, 0, 1, dia akan jadi 1, so dia jadi high. 1, 1, 0, dia akan jadi high as well, sama. 1, 1, 1 pun high, so 1, 1, 1 pun high. So means that circuit you betul lah. Tapi tadi saya buat 2 kali kan, so dia akan buat 2 kali lah. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Sebab saya ulang 2 kali. Sebab saya buat sampai 80 nano. Saya buat sampai 40 je, saya dah dapat buktikan. So in terms of your assessment, you dapat buktikan 1 cycle dah cukup. You dah boleh dapat full marks. Okay, tapi make sure betul lah. So how do you notice that your circuit is correct? Senang je. Kena ikut truth table. Kalau output sama dengan truth table, meaning that your circuit is correct. Tak ada masalah dan you boleh buat. Okay. So now meaning that untuk macam ni dia buat bersepah-sepah output dia. So lagi pun sampai 160 nanosecond, banyak sangat. So tak necessary lah you nak proofkan sampai banyak macam ni. You dapat proof 1 cycle dah cukup dah. 000 sampai 111 ni, that is enough. Means that kalau truth table ni you dapat proofkan dekat you punya vector waveform file, which is this file here, simulation report ni, means that you are doing okay. Output you are betul, then you akan dapat full marks. Tak perlu buat macam dalam nota ni banyak-banyak ni. Okay, this will make you confused, akan menyebabkan you jadi confused lah. Okay, so lepas tu nanti kita akan buat berkenaan dengan Verilog pula lah, tapi nantilah dulu Verilog ni. So for today, what I want you to do is for the next 45 minutes lah, pukul 1 sampai 1.45, I want you guys to try to do apa yang saya buat ni tadi. Okay, so bila you dah settle, nanti kita akan bincang balik. Tengok you punya output. Siapa ada problem, boleh tunjuk dekat saya akan tolong solvekan. Okay, so please try and do. Inilah ikut step saya ni. Ikut je dalam nota ni. Kalau you tak faham, sekejap saya rasa saya punya video saya share untuk you refer dululah. Nanti saya akan upload video yang ini. DEN Combi 4A. Quarters, Verilog quarter schematic 1. Okay, ini. Oh, ni saya ada ni, saya share dulu dekat dalam grup DE.
Okay, ni ada video untuk installation of quarters, and then satu lagi video berkenaan dengan dikombi to be combined schematic ni apa punya subjek? Okay, schematic 1 ni lah, get shareable link. Okay, ni yang SEM lepas punya ni saya buat. Okay, so saya share dekat sini for your reference lah. Saya rasa ini circuit yang sama ni, mesti circuit yang first. Samalah 2 to 1 marks. Okay, okay, so sama. Okay, so ni lah. Ini link untuk installation, ni link untuk buat schematic. So for this 45 minit saya nak you try buat ikut ni lah, ikut yang nota yang saya bagi ni, dan juga video ni lah, ada cara-cara. Okay guys, boleh tak? Boleh sir. Cuma yang note sir tadi tu belum ada VLE ya sir? Ada. Tak ada ke? Belum ada sir yang topik 3. Dah ada sir. Tak ada kan? Ada. Guna download yang tu lah. Okay sir. Okay. So ada problem, tengok saya punya video ni. So nanti 45 minit nanti saya akan ni lah, saya ada je dekat sini. Saya on je mic. Kalau apa-apa hal you panggil je lah. Nanti saya datang. Saya beritahu. Tapi saya nak you try buat dululah, sebab kena try buat dulu means that you ada introduction of the usage of the software, baru you boleh buat the next things lah. Sebab ni obviously saya rasa memang first time lah you pakai software ni. Okay, so cuba buat dulu. Ikut video yang saya share link dekat dalam WhatsApp ni.
Halo, sir. Sir? Hello? Boleh dengar tak?
Okay guys, macam mana? Okay ke? Okey sir. Boleh buat tak? Boleh sir, boleh sir. So cubalah tengok apa cara-cara nak buat tu dulu. Nanti esok kita akan proceed dengan kita punya Verilog lah. Okay, so get familiar with the software, the usage of the software. Nanti kita akan buat lagi lah. Sekejap saya share attendance. Okay, tolong scan dulu yang ni, digital electronics. Dah ke? Okay. Okay, tolong scan Faiz. Okay guys, saya ingat untuk hari ni tu je lah. Nanti insyaAllah esok saya akan proceed. Kita akan tengok cara nak buat pakai Verilog pula. Okay, ataupun tengoklah saya akan cari inilah supaya you get familiarized with the user of the software. Okay, basically dia punya step macam tu lah. Dan video you boleh refer video tadi ataupun video nanti yang saya akan upload petang-petang nanti lah. Okay guys, so I think that's it. I'll end the session here. InsyaAllah tomorrow I'll see you for our next session. Okay, Assalamualaikum and good afternoon. Waalaikumsalam sir. Assalamualaikum. Okay.